Okay, so we have a short story. Who would like to read, please? I wouldn't call it a short story. It's more like a passage. مين يقرأ لي, please? أجرب. Yes, go ahead. Georgie was gerbil. He lived with his friend Gina. Very good. She took very good care of him. Care. She was very Very مظبوط. good. Care of him. She was very gentle when she held him. One day, she went to the zoo and saw a giraffe. Giraffe. هي الزرافة صح؟ أيوة مظبوط. was tight. The giraffe name was Giraffe. أنا بعد ما كنت تحكينا عن الجي عن الجي soft والجي hard صرت أركز. أول كنت No, أقرأ it's okay. بالعكس, you're doing a very good job. The giraffe name was Ginger. Perfect. Gina washed her hand to get the germs off before she could be Ginger. هون إن When إي ورا الجي, فكيف بدنا نلفظها؟ germs Ginger. Very good. of before she could be Ginger. أيوة. Pet. Perfect. When they got home, Georgie was tired and went to bed. He dreamed about his new friend Ginger, the giraffe. Thank you very much. Very good. I know Hona, our little short story is called or titled خلينا نقول Gina's Gentle Gerbil. This would be our title. George was a gerbil. He lived with his friend Gina. She took very good care of him. She was very gentle when she held him. One day she went to the zoo and saw a giraffe. The giraffe's name was Ginger. Gina washed her hands to get the germs off before she could pet Ginger. When they got home, George was tired and went to bed. He dreamed about his new friend, Ginger the giraffe. هلا هون عنا what are the soft G words in the passage؟ إيش عندنا كلمات soft G هون؟ أنا أي أشياء؟ Gerbil, good. Giraffe, very good. Gina. The name Gina, صح. Ginger. The name Ginger as well, very good. Germs. Germs, perfect. Gentle. Gentle. George. Good. name. I think we got everything, right? We have hard G words as well. What are our hard G words here? Like good. Good. Got. And got. Very good. Thank you. Good and got. So now we're going to move on to dates, numbers, and time اللي هو التواريخ. Numbers أرقام and time أوقات أو وقت خلينا نقول. مس بصير أسأل سؤال؟ Yes, of course. هلا بس تخلص الحصة بنقدر نحضرها كمان مرة؟ أكيد طبعا كل شيء مسجل. يعني ببعتوا لنا إياها.
يس أكيد، أنا يعني مبدئيا راح أبعت لكم إياه على الجروب لحد ما أشوف إنه أوكي على الأغلب راح أنزل لكم إياه on YouTube. أوكي؟ إن شاء الله تمام. إن شاء الله. So here we have days of the week chart. We have our days of the week. Sunday. مين يقرأ معي؟ Monday, Monday, good. Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday. Saturday. Very good. By the way, what's Sunday? Sunday يوم إيش بالعربي؟ أحد الأحد. Monday, اثنين. Saturday, ثلاث. سبت Saturday سبت Saturday, Sunday, سوري أنا بتبع مع أنت قلتي ماشي بالترتيب آه Wednesday, أربعة الأربعاء. Thursday, خميس. ثلاثاء Tuesday. Thursday. Thursday إيش حكينا Thursday ليش؟ خميس أيوة. Tuesday, ثلاثة. Friday. الجمعة. Very good. And here we have our months of the year. Who can read with me? January, January, February, February, March, March, April, May, April, June, May, July, June, July, August, August, September, September, October, November, October, December. November, and December. Very good. Thank you. By the way, بدي نلاحظ على شغلة. The months of the year, الأشهر لما نيجي نكتبهم we can abbreviate them. Abbreviate يعني فينا نختصرهم. هلا كلهم كيف نختصرهم؟ The first three letters أول ثلاث أحرف. For example زي March نكتب MAR dot هيك صارت abbreviation مش ضروري نكتب March كامل. ما عدا بس مين اللي بكسروا لنا القاعدة؟ May عشان أصلا ثلاث أحرف فما بزبط تختصروها. June بضل زي ما هو برضه. وسبتمبر بنحط أول أربع أحرف بدل أول ثلاث أحرف. And we have our numbers chart. It goes from 1 to 100. Who can count with me, please? عن جد؟ مش للمية يعني. حطي الماوس انت على رقم ونحكي لك اياه. مثلا up to 20 لحد 20 please. ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very good, thank you. So what about 21. over here? What is 22. 64. over here? 78. Here? 100. 98. 37. Very good. So I think we know our numbers. Yeah. هلا بالرقم يتعدى 100. We went over 100. For example here. How would we pronounce this number? How would we say this number? 120. Very good. What about over here? 500. 560. 6 لا 560. صح 60. 60. 6 60. النهاية Y مو TEN TEEN Y 60. 60. Very good. What about this big number over here? What's this? 1000. Very good. Over here?
500. And here, where 90, 10. 910. 900 and 10. Oh, 910. Very good. And here we have a small exercise for telling the time. هلا انتوا عارفين بالعربي مثلا لو اجي اسألكم قد ايه الساعة ممكن ايش تحكوا لي؟ 8 إلا تلت، صح؟ يس واللي أو في الصورة 4 إلا 10 إلا 5 أيوة، أو مثلا 5:15. In English we have the same idea، عندنا نفس الكونسبت. هلا لو بدنا نقسم الكلوك، تمام؟ Let's cut it down the middle. So anything على اليمين on the right of the clock نستخدم لها past. Anything on the left نستخدم لها إيش؟ to. إلا إيش هون in the middle we've got a clock. And here in the middle نحسبها مع اللي على الرايت past. هلا we have 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past. قد ايه يعني 5 past؟ 5 5 وشي. Very good. 10, 10. quarter. ربع أيوة 20, 12. وتلت 20 past. 20. 20 past. وتلت أيوة وتلت. 25 past. تلت إلا 5 تلت واحد. نص اللي زي 25 خمسة. دقيقة. 5 So for example, يعني 25 دقيقة هيك. أيوة. For example لو مثلا عندي let's say it's 2:15. شو بدي أحكي؟ بدي أحكي it's 2:15. It's 2:15. quarter 2. يعني إيش قصدي لما أحكي it's 2:15؟ 2 وربع. 2 وربع أيوة ربع. 2:15. طيب لو قلت it's 2:30 قد إيه بيكون الساعة؟ 2 إلا ربع لا ونص. أيوة 2:30. 2:30. half past من كلمة half النص. 2:30 يعني شو نص ساعة مرقت. 2:30. هلا على الجهة الشمال on our left عندنا 2. 2 when I say 2 يعني إيش؟ 2 إنه ضايل هالقد وبيصير الساعة هيك. For example لو الساعة 2:55 let's say it's 2:55 أنا شو بحكي؟ Oopsie, where do I put this? Hold on. Or you know what? Let me erase these. Bring this over here. Let's say it's 2:55, okay? إيش باجي بحكي؟ 1 clock past 50. لا بحكي 2 past 55. لا ليش هون No, not أو quite. بحكي 3 to 5. بحكي it's 5 5 to 3. It's 5 to 3. أيوة 3 to 5 يعني قصدك 3 دقايق وبصير الساعة 5. إحنا بدنا نبلش بالدقايق قبل الساعة. It's 5 to 3 يعني إيش 5 minutes وبصير الساعة قد إيه؟ 3. 3. هلا لو مثلا أعطيتكم okay let's say I gave you the time 1:20. 1 past 20. هلا إحنا بدنا نبلش بشو؟
We want to start with our minutes. بدنا نبلش بالدقايق. So مش 1 past 20 بدنا نحكي نعكسها. يعني إيش بصير؟ 20 past 20 past 1. 1. Very good. طيب لو قلت لكم it's 3:40. 40 past 3. هلا احنا بعد لا النص في بنبطل نتعامل 40 بالباست اه إلا 2. كيف إلا 42 24 42 4 هلا 40 44 24 قصدك كمان 40 دقيقة بتصير الساعة 4. 24 22 4 أيوة 22:04 إنه زي إيش 4 إلا يعني إلا 12. 24. Now if I were to give you the time, let's say 6. 6 o'clock. Very good, 6 o'clock. And if I were to say, oops, 6, let's say 6:50. 10 10 to to 7. 7. Very good, 10 to 7. Very good. And if I were to say it's 8, 10. Past 10 8. هلا we said that we start with past our minutes. بنبلش بالدقايق قبل الساعة. 10 past 10 past 10 8. past 8. 10 past 8. Very good. Now what if I said it was 5:30? Half past 5 5. and half. Half past 5. Half past 5. Very good. Let's صح. Let's move on to the slide after this one. هلا هون عنا إيش؟ We're going to go ahead and start with our main parts of speech. Parts of speech مقسمين, okay? عنا إيش؟ أجزاء للparts of speech. We have our nouns, we have verbs, adjectives, adverbs, pronouns, determiners, prepositions, conjunctions, and we have our auxiliary verbs اللي هم helping verbs. هم أصلا بنشملوا مع verbs technically بس for the sake of being more clear لحتى نكون أوضح إنه حطيته extra on the list. هلا مين عنده an idea of what these are؟ مين عنده فكرة إيش هدول؟ أقسام الكلام حكتيهم. أيوة. الفعل، اسم، صفة، الضمير. Nouns. What are nouns? الناموس الاسم. Good. طار، cool. verbs الفعل. Adjectives. الصفة. Adverbs. adverb فعل مساعد ولا شو؟ Not quite. إذا عندنا adjectives كلام وصف للnouns. They describe our nouns. Adverbs adverb صفة للverb. describe أيوة they describe our verbs. Pronouns. الضمائر. Very good. Determiners. لا هذول ما عندي فكرة. Determiners, for example, زي كيف our articles like a, an, da. هدول بنشملوا مع determiners. Prepositions. ما بعرف. Prepositions بيكونوا اللي هم ايش حروف الجر تاعنا. Conjunctions. No.
Conjunctions No. like but, so, or, nor. These are conjunctions. Finally, we have our helping verbs. الأفعال المساعدة. أيوة الأفعال المساعدة. And let's go into each one in more detail بتفاصيل أكتر هلا. Starting off, we have our nouns. قلنا إيش الnoun؟ اللي هو الاسم. So a noun is the name of something, like a person, animal, place, thing, or concept. هلا فكرة concept إنه we have something called abstract nouns. عندنا إشي اسمه الnoun يعني abstract. خلينا نحكي لك إياه إنه إشي غير ملموس وإشي مش شرط تشوفوه. يعني الnoun الفكري هذا يعتبر. الكونسبت اللي هو الفكر اللي بيكون عندنا إياه، مش شرط إشي ملموس أو بتقدروا تشوفوه. فعندنا nouns بيكونوا هم فعليا noun فكري، وهلأ رح نتعمق فيهم أكتر لحتى نفهم أكتر مع examples. هلأ nouns are typically used as subjects, objects, objects of prepositions, and modifiers of other nouns. Simply put, nouns are the words we use to name people, places, or things. وطبعا كلمة things بشمل any type of object. هلا عندنا the idea of common nouns versus proper nouns. في نوعين من nouns، في common nouns وفي proper nouns. هلا a common noun is the word that you would find in the dictionary. تمام، اللي غير معرف عليه. For example, man, dog, city. هدول general صح؟ يعني بشكل عام هدول هيك اسمهم. There's nothing specific، فيش إشي محدد أو معرف عليه هون هسا. فهدول بالاعتبار they are called common nouns. Common عشان they're common. There's nothing special about them. بالتالي we have proper nouns. A proper noun is the name or title for someone or something. The proper noun عندنا لما نعرف على الnoun بيصير proper noun. By the way, دايما ال proper noun بياخد إيش؟ بياخد capital letters. For example, we have the man. Man إيش صار؟ Man became Alan. We gave him a name. لما صار له اسم وعرفنا عليه باسمه صار هو إيش؟ صار proper noun. برافو. أيوة, very good. We have the dog. When we mentioned the dog's name, we gave the dog a name. عرفنا اسمه. مثلا صار الكلب اسمه Dexter in this example. صار هو إيش؟ صار proper noun. بطل dog. He's not a plain old dog anymore. بطل أي كلب ممكن تلاقوه. هو صار إيش؟ صار Dexter. This is a dog that we know. معرف عليه. There's only one Dexter. And here, city, we replaced it with Boston. By the way, Boston is a city in Massachusetts, I believe. بأحد ولايات أمريكا. So, مش شرط Boston, we could say Doha, Amman, whatever we want. These are all proper nouns. ليش؟ بطل أي مدينة إحنا مش عارفين المدينة. صار لأ مدينة معرف عليه. A city that we know. For example, Doha or Amman. These are cities that we know. فصفت شو؟ صفت proper noun. By the way, كم دوحة في؟ واحدة. واحدة بالضبط. So proper nouns are usually specific. They're usually special. They are the name of يعني بس something well known. الناون هو اللي بنكتبه بالكابيتال. أيوة ال proper noun اللي بطلب بالcapital. By the way, أشياء زي Samuel brands. Okay? The names of books, the titles of books.
هدول يعتبروا برضه proper nouns بياخدوا capital. بس لو جيت قلت لكم على براند let's say زارا مثلا إذا أنا عم بكتب فقرة عنه بدي أعطيه capital عشان هو محل معرف عليه، فهو proper noun بالتالي ياخد capital Z. Let's say I'm talking about a restaurant. عم بحكي عن مطعم مثلا. For example, McDonald's بياخد capital M عشانه بالاعتبار proper noun معرف عليه. So it gets capital M. هلا we also have a type of noun نوع من النouns اسمه collective noun. collective زي كيف كلمة collection المجموعة من إشي. هلا a collective noun is a noun that refers to some sort of group or collective. It could be people, animals, things, etc. يعني خلينا نقول إيش collective noun اللي هو بيكون الnoun اللي بيشمل مجموعة تحت كلمة واحدة. And collective nouns are not treated as plural. ما بنعاملهم معاملة الجمع، ما بنعاملهم معاملة plural. We treat them as if they are singular. بنعاملهم معاملة المفرد. For example, the word family. هلا كم شخص في بالفاميلي؟ كتار بيكونوا. عادة إنه أكتر من شخص. يعني الفاميلي عادة ما بيكون مثلا one person. Usually we have mom and dad, our parents. We have siblings, our sisters and our brothers. It's not usually just one person. بس family لما أجي بدي أكتب مثلا بدي أحكي my family is very close, for example. هون أنا استعملت is بدل are. ليش؟ لأنها تعامل معاملة المفرد. أيوة عشان هدول collective nouns بنعملهم معاملة المفرد. We treat them as if they are singular. طيب بالتالي لو قلت there are many families here today. هلا بهذا الحال أنا شو هون سويت؟ family بطلت family صارت families. عائلات. أيوة فبالتالي كيف بنعامله بهذا الوقت؟ يعني in this way كيف نعامله؟ أو بهذا جمع. الحال. أيوة بنعامله كجمع. هلا ال collective noun هذا التريك تاعته طول ما هو singular بنعامله معاملة singular. هو إيش التريك بس تاعته إنه بيكون في أكتر من شخص مشمول تحت هذه الكلمة زي band, group, family, team. There's more than one person involved usually. بس إيش دايما بنعامله معاملة السنجلر إلا لو أنا ضفت عليها الأس وخليتها شو خليتها plural. ساعتها لأ بيتعامل معاملة البلورال زيه زي غيره. هلا these are examples of collective nouns. هدول إلكم زيادة معلومات if you feel like studying or going over them. يعني مش إنه مطلوب منكم حفظه. هلا here we have more examples of nouns. So nouns can be people. For example, girl, pirate, criminal. هدول كلهم بينشملوا تحت people under nouns. It could be a place, the noun, a city, a continent. By the way, إيش يعني continent? ما بعرف. What does continent mean? مثلا لو قلت لكم
مرتبطة. لو قلت لكم Egypt is a country in the continent of Africa. دولة. مرتبطة. مرتبطة. إيش يعني مرتبطة؟ content. connect. connect يربط صح، بس continent قارة. أيوة قارة. For example, قارة. Egypt is a country in the continent of Africa. يعني يعني مصر دولة في قارة أفريقيا. أيوة, very good. So continents are also considered proper nouns. حتى نشوف هون كيف Africa أخذ capital A. Planets اللي هم الكواكب برضه these are considered nouns. An airport, for example, would be considered a noun. Bedroom ممكن أزيد عليهم kitchen, dining room, bathroom إيش مكانه. بس المبدأ إنه places بشكل عام برضو بنحسبوا nouns. Finally, and the nouns can be things. إيش بيشمل كلمة things? Objects. For example, apple, book, table. هدول objects كلهم بنشملوا مع nouns. Animals, giraffe, rat, elephant. These are also all nouns. وبرضو إيش things فيهم يشملوا ideas. For example, happiness, الفرحة, bravery, الشجاعة, secrecy, إنه الواحد يكتم سره, let's say. هدول بإنه they are technically, let's say, emotions or feelings or even descriptions when it comes to bravery and secrecy. ما إنه هدول their feelings, their descriptions, their emotions وأشياء غير ملموسة وغير ما فيكم تشوفوهم كمان, مجرد هم فكر, they are concepts. تمام. بس هدول إيش بنشملوا مع الناونز, بنحسبوا مع الناونز هدول. okay. For example, لو جيت قلت لكم sadness, كلمة sadness هذا حزين. بنشمل مع الناونز ولا لا؟ نعم. أيوة, very good. بنشمل. بنشمل. طب هي المفروض إنها adjective صح؟ أنت هسه ركزت. هلا هو مش it's المفروض إنها considered adjective. a noun when you have the ending, مثلا لما يكون النهاية زي كيف هيك NESS. هلا هذا بطلت صفة, هلا هذا صارت أخذ زي مكان الإيموشن. مثلا لو قلنا بدنا نحكي حدا حزين, بدنا نحكي she is sad, for example. ما بزبط نحكي she is sadness. So sad and Bella, sad would be our adjective. هلا sadness هو الحزن يعني نفسه. بالضبط. فهمت عليك. هلا الحزن نفسه هذا فكرة الحزن. هلا الحزن غير ملموس, ما فينا نشوفه, هو مجرد فكر بالاعتبار, بس هذا الفكر يعتبر noun. زي كيف مثلا لو قلت لكم she is let's say cheap. إيش يعني cheap؟ رخيص. cheap يعني من البخل, cheap يعني هي بخيلة. هلا كلمة cheap for example, انسوا إنه هون يعني يستخدم كadjective, بس الفكرة. هلا cheap, can you see it? Can you touch it? No. لا. هلا في مقاس لتشيب ولا كل واحد ورأيه؟ كل واحد ورأيه. So it's not something set in stone. مش إشي ثابت, ولا إشي فينا نشوفه, ولا إشي ملموس. فهذا بالاعتبار cheap, the idea of someone being cheap, صفة البخل, هذا it's not real, مش حقيقي. It only exists in our minds. حسب إحنا أفكارنا ومقاسنا هو موجود.
مثلا لو أنا بدي أحكي عن إنسان بخيل أنا برأيي هو بخيل، ممكن غيري يشوفه كريم generous من أكرم الناس. بضل هذا it's an idea a concept مش إشي فينا إنه نثبته بالمعنى. There are more examples of abstract nouns. For example, love الحب هو مجرد فكر. It exists as long as you want it to exist. هو موجود طول ما انتو بدكم إياه يكون موجود. فكرة love. So this would be considered an abstract noun. أو مثلا let's say patience الصبر patience. Can you see patience? Mm. Can you touch patience? No, no. No, you can't. It's just an idea, it's abstract. أو حتى أقول لكم even pain الألم منه أنتوا بتكونوا حاسين when you're in pain صح؟ But when I go to a doctor لما أنا أروح الدكتور وأقول له I'm in pain هو مش رح يعرف على طول صح؟ رح يسألني من وين؟ He can't feel my pain ما فيه يشعر بالألم اللي أنا شاعرة فيه صح؟ Am I making my point or no? المهم pain is considered abstract as well. إنه برضه pain يعتبر abstract بما إنه إحنا بنكون شاعرين فيه بس غيرنا ما بشعر ب our pain فهو برضه رجع هون صفى. It's a concept, an idea, فكر. By the way, before we get into singular versus plural nouns, حتى concepts اللي هم theories let's say مثلا زي Newton's law. مين بعرف Newton's law؟ Can you guys hear me? Can you hear me? اللي هو آه قانون نيوتن. أيوة قانون نيوتن. هلا هاد برضه حتى يعتبر a noun قانون نيوتن. Newton's law counts as a noun. هلا احنا we have one minute left to our meeting فخلينا نوقف هنا 10 دقايق عشان احنا اصلا بلشنا متأخرين اليوم. 10 دقايق وبرد ببعث لكم اللينك عشان نكمل الثلث ساعة تقريبا اللي راح علينا. اوكي أوكي. يعطيكم العافية. 10 دقايق وببعث لكم اللينك. يا الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك.